হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সো আজকে সবাইকে প্রথম আমি জানাবো নতুন বছরের শুভেচ্ছা। 2022-এর শুভেচ্ছা আর কি। নতুন বছর তো এসেই পড়লো, তাই না? দেখতে দেখতে 2021 চলে গেলো, দেখতে দেখতে ভাবলাম যে 2022-এ আমি প্রথমে আমাদের পক্ষ থেকে একটা নতুন ভিডিও দেওয়া উচিত, তাই না? সো আমি আপনাদের সাথে প্রথমে পরিচয় দিয়ে দিই। আমাকে অনেকে চিনেন, আবার অনেকে মানে নতুন যারা দেখবেন তাদের জন্য পরিচয়টা। আমি বর্তমানে আমি আলখেল্লা, বর্তমান আমাদের যেটা রুট কোম্পানি আলখেল্লার ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, অথবা আপনি যদি মনে করেন যে এডুসমের ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, ওকে, ইউ ক্যান সে আই এম ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও অফ এডুসম। মাই নেম ইজ রেজন আহমেদ সামি, okay, and full stack software engineer. So let's go to the main topic. First of all, I want to tell you that I want to tell you something about Edusom, and I want to tell you something about Alkhel, and I want to tell you something about our engineering systems, like EDC, etc. Okay, so let's go to the main topic. First of all, I want to tell you about the Edusom. Okay, so আপনারা অনেকে জানেন যে এডুসম আমরা ডেট পিছাইছি, মানে স্টিল ওয়ান ইয়ার পর, মানে আমরা কাজ করার পর 2021 জানুয়ারি থেকে ফুল কাজ করছি আমরা। এর আগে পর্যন্ত আমাদের প্ল্যানিং ছিল জানুয়ারি 1 থেকে আমরা কাজ করার পর স্টিল আমরা 16 ডিসেম্বর যখন যেহেতু টার্গেট রাখছিলাম, দেন we have failed to launch in 16 December. Some people are asking me that why you can't launch in 16 December. ওকে, সো আমি পরবর্তীতে আমি যাদেরকে আনসারটা দিছিলাম যে কী জন্য আমি পারিনি, নেক্সট ডে আমরা যে ডেটটা বাড়াইছি, যে ডেট দিছি, দুইটা ডেট, ঠিক আছে। We had decided to launch in 26 March. First of all, I said 21 February. Then I just decided to no. I need to take more time, that because of I need to develop some high level security systems and other software to secure our platform. Okay, so that's the reason I just I just give another date, 26 March. Okay, সো এই মেইন কারণটা কি? অবভিয়াসলি আমি এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো। তাছাড়া আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং, আমাদের বিভিন্ন আর কি, আমাদের এডুসম সম্পর্কে, তাছাড়া আলকালা সম্পর্কে আমরা কিছু কথাবার্তা বলবো। সো লেটস গো টু দ্য টপিক। ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে আমরা যখন জানুয়ারির প্রথমে শুরু করছিলাম, প্রথমে যখন শুরু করছিলাম, তখন কিন্তু আমাদের প্রথম অবস্থা থেকে, আমি জানুয়ারির 1 ইয়ার যখন কাজ করি, প্রথম অবস্থা থেকে আমি একাই কাজ করে আসছি। অ্যান্ড দেন একাই কাজ করে আসছিলাম এখনও পর্যন্ত, মানে in part of software engineering and engineering of Edusom, you can say database engineering, okay, or you can say software engineering in Edusom. Okay, টোটালি আমি একাই করে আসছি। আদার্স নিউ টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট, টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট, সিকিউরিটি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট, আদার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, টোটালি আমার কাছে হাতেই হইতেছে। সো আমি কিন্তু অনেক মিস্টেক করছি। আই জাস্ট মেড মেনি মিস্টেক্স, অ্যান্ড অলসো আই ফাউন্ডেড দ্য সলিউশনসও পাইছি। দেন আই জাস্ট আপগ্রেডেড। ওকে, সো আমি যে ভুলগুলো করছি সেখান থেকে সলিউশনও পেয়েছি, সেটা থেকে আপডেটও করছি। তো আপডেট করতে 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 এরকম একটা ফাইনাল স্টেজে নিয়ে আসছি, যেটা যদিও আমার চোখে এফিসিয়েন্স না, বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু লঞ্চ ইন দিস সিচুয়েশন। ওকে, আমি লঞ্চ করতে চাই এই সিচুয়েশনই। ওকে, আমি আমি যে আপাতত যতটুকু আছে আমি এতটুকুই পর্যন্ত লঞ্চ করতে চাই। দ্যাট বিকজ অফ আমি যদি আরও সময় নিতে চাই আরও লেট হবে। অ্যান্ড আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কাছে ইঞ্জিনিয়ার্স খুবই কম, কিংবা আমাদের কাছে ডেভেলপার্স খুবই কম, যেটাই ধরেন আপনি, খুবই অল্প। নাই আছেন কয়জন, ওনারা এখন মানে ওখানেও অনেকে লার্নার, ঠিক আছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের কিংবা রিয়েল ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স নাই তেমন, বললেই চলে। বাট এখন ওনাদেরকে যদি দিয়ে ট্রাই করাইতে যাই, তাহলে তো হবে না। আমাদের মানে উদয় তো আমি বদনামি প্লাস হইতেছি গিয়ে আমাদের মানে কিছু যারা অলরেডি, ওই যে বলে না পাশে লুকিয়ে কিছু বলে, অলরেডি যারা বলতেছেন তারাই শেষ বলবে যে, মানে ট্রল করবে আর বলবে যে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হলো যে এডুসম আসতেছে অ্যান্ড হাই লেভেল সিকিউরিটি, দেন হোয়াট ইজ দিস, what actually they developed, they will ask. Okay, so that's the reason I don't want to waste it. Okay, আমি চাইতে নিজের হাতে করতেছি যে না, ভালো কিছু করে লঞ্চ করব। I developed elevator technology that because of we are using
we are using PHP for backend API development. Okay, we are using PHP. Also we are using JavaScript. Also we are using Python for security systems, others, and also we will use C++. Okay, সো টোটাল যে দিকগুলো দেখা যায় যে আমরা অনেক টাফের মধ্যে, বিশেষ করে এখন পর্যন্ত ডেভেলপমেন্টের প্রেশার বেশিরভাগই আমার উপর আছে। টোটাল আদার্স ডিপার্টমেন্টের মেম্বাররা আদার্স ডিপার্টমেন্টের কাজ করতেছে। উই হ্যাভ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, উই হ্যাভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এটসেট্রা। উই হ্যাভ অ্যাম্বাসেডর ডিপার্টমেন্ট। ওকে, you can say ambassador department, not a department but ambassadors. We have ambassadors, but others department আমাদের যারা others কাজ করছে, like as our financial chief financial officers, Mohammad Rodi bro, he take care of our financial, the, and you can say our managing director, okay, Jawad, he also মানে সে এক কথা হইতে যে সেও দেখতেছে মানে আদার্স জিনিসগুলো, কিন্তু হোল প্রোগ্রামিং সেক্টর you need to know that I am also CTO, Chief Technology Officer of Al-Khal. Okay, Chief Technology Officer of Al-Khal also. So that's why total programming sector তো সেক্টরটারে আমার নিজের হাতে করে রাখতে হইতেছে অথবা আমার নিজে দেখতে হইতেছে। বাট সবচেয়ে আফসোস, হ্যাঁ আফসোসের বিষয়টা হইতেছে আমি মানে যতজন আমি আপাতত এখন পর্যন্ত নিছিলাম আমাদের ম্যানেজমেন্টের, এক কথা হইতেছে মানে কয়েকজন যারা আছে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস মানে যারা প্রোগ্রামিং সেক্টরে আছে আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে দে ক্যান ডু সামথিং। ওকে, কোনো কিছু করতে পারবে, ঠিক আছে। জাস্ট তাদেরকে লেসন মানে টিচ মানে তাদেরকে ট্রেন করা দরকার। ট্রেন একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে হয় সেটা ট্রেন, অথবা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা ট্রেন দেওয়া দরকার। যদি ট্রেন দেওয়া হয় দেন দে ক্যান ডু সামথিং গ্রেট। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি তাদের উপর বিশ্বাস রাখি। বাট আমাদের নতুন যারা মানে আমাদের অনেকে আমার বলেন, আমি অনেকে দেখছি ইন্টারভিউ নিয়েছি, বাট দে আর নট সো গুড এট লজিক ডেভেলপমেন্ট ইউ ক্যান সে অর অ্যান্ড থিঙ্কিং এক্সেট্রা এক্সেট্রা। মানে অনেকগুলো ভাই অনেকে আমাকে বলে যে ভাই আমি কিন্তু এইটা পারি ওইটা পারি এই পারি সেই পারি, বাট ইন্টারভিউতে গেলে শেষ, পুরোপুরি দমে যায়, ঠিক আছে। কিংবা কোনো একটা কাজে যদি দেওয়া হয় তাহলে শেষ, এখানেই শেষ। সো আমি আবারও বলছি যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স লাগবে, যে আমাকে অথবা ইঞ্জিনিয়ার্স বাদ দেন, ঠিক আছে। আমাদের ডিগ্রি, আমি বলছি আমাদের ডিগ্রিওয়ালা কোনো কিছু মানে দরকার নেই, ঠিক আছে। তুমি আপনি ডিগ্রি পাস কিনা না ভাই, আপনি কোন ক্লাসে, তুমি যদি ভাই ক্লাস 10-এও পড়ো, স্কুলে পড়ো, I don't have any objection, but you need to be creative and also hard worker and smart worker. আমি হার্ড ওয়ার্কারদের চেয়ে বেশি স্মার্ট ওয়ার্কারদের পছন্দ করি। দ্যাট বিকজ অফ হার্ড ওয়ার্ক একটা কাজকে যত কঠিন হোক সে কষ্ট করে করবে, বাট এই স্মার্ট ওয়ার্কার, যে স্মার্ট ওয়ার্ক করে সে কিন্তু একটা কঠিন কাজকে সহজে করার চিন্তা ভাবনা করে। একটা উদাহরণ হিসেবে অ্যাজ লাইক এজ মি, আমি একজন অলস, ঠিক আছে, অ্যাজ লাইক এজ আমি একজন অলস, একটা উদাহরণ হিসেবে সিম্পল একটা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরি, যাতে সবার যারা এখানে প্রোগ্রামিং লার্নিং করতেছে, আমার জানি অনেকে প্রোগ্রামিং লার্ন করতেছে, তারা বুঝবে। একটা উদাহরণ হিসেবে বি এ স্মার্ট ওয়ার্কার, ঠিক আছে। হার্ড ওয়ার্কার তুমি যদি না হো কিন্তু স্মার্ট ওয়ার্কার হো, ঠিক আছে। উদাহরণ হিসেবে আমি জাস্ট বলতেছি, এই জন্য বলতেছি না যে হার্ড ওয়ার্কার হয় না। ইউ নিড টু বি হার্ড ওয়ার্কার বাট অলসো ইউ নিড টু বি স্মার্ট ওয়ার্কার। দ্যাট বিকজ অফ একটা উদাহরণ হিসেবে বলি, আমার 1000 ফাইলস ডিরেক্টরি, আমাদের একটা সিম্পল এডোসমের একটা জিজ্ঞেসের কথা বলি। এডোসমের স্টোরেজ মিডিয়ার স্ট্যাটিক রিসোর্সের ফাইলগুলো প্রায় থাউজেন্ড অফ রিসোর্সেস ফাইল in thousand of separate directories. So I just developed a security systems for our static resources and also our storage media server. Okay, you can say media content server security system, but not completed in media server media content, but I just completed in static storage server. So I just need to configure all the file. Okay, configure all the file in a you can say in CSV file, CSV format, JSON format, or any other formats as like as XML. I just need to store it. Okay, also I can store in database, but I don't need to store this in database. I can use any types of file, any types of file format to store that, any types of. So I just decided to I need to store that in a JSON format file. Oh, I will enter right here file names, and I will define hash ID, separate hash ID, unique hash ID. Okay, that's the reason any person
cannot travel our directory, our static storage files server directory. Okay, cannot travel. Okay, so I just developed this security system. So I need to write lots of JSON, you can say JSON code. Okay, you can say JSON code or object, you can say object. Okay, it's okay. So I need to write many of thousands of I need to travel thousands of directory, see name and copy and paste, or you can say write. But I am lazy. Okay, so I just decided to write some JavaScript code, and or you can say I just write write a JavaScript script. We can say JavaScript code. Okay, to travel the directory recursively. You can say automation. I will say easily, it's an automation. It will travel whole directory and separate the directory and subdirectories in a list of array. Okay, then it will go to it will call another function. Okay, it will pass an parameter. Okay, pass an parameter, and it will travel and search for files. Okay, files, here's files, JavaScript files, CSS files, and others, fonts files, and it will get all the files name and subdirectory path, not subdirectory path, root path, you can say already root path, and generate automatically hash ID, and it will store in a JSON format automatically. Then thousands of line object, or you can say object, I will say object. Okay, thousands of object written in JSON file. Okay, so that's it. So I am lazy. I also said I am lazy. I just write code, JavaScript code. I don't need to write manually. I just completed it in automatically by JavaScript code. Write some JavaScript code. You can say automation. That's called engineering. Okay, engineers are create rules, or creates you can say programming rules, or any types of systems that will make your work easy. And an engineer need to be creative. So আমাদের যে জিনিসটা, আমাদের যে পার্সন, আমাদের যে ম্যানেজমেন্টের যে আমাদের কোম্পানিতে ওই লেভেলের পার্সন দরকার, যারা মূলত কি করবে, যারা মূলত ক্রিয়েটিভ হবে, অ্যান্ড তাদের যত কঠিন কাজ হোক সেটাকে সহজে করার জন্য চিন্তা ভাবনা করবে। আই লাইক দিস টাইপস অফ পার্সন। ওকে, সো এখন আমাদের আসা যাক অন্য একটা কথায়। সো এই কারণে মূলত আমার ওই লেভেলের পার্সন আমি খুবই কম পাইতেছি, আসলে নাই বলতে গেলে, ঠিক আছে, নাই। সো আর আমার কাছে ততটুকু সময়ও নাই যে আমি আসলে তাদেরকে ট্রেনও করব। আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম টু ট্রেন দেম। সো এই দিস এ মেন প্রবলেম। সো আমি জাস্ট ডিসাইড করলাম যে না 26 মার্চে ইট উইল বি ফাইন, বাট আমি ডিসাইড করলাম যে এটা ওকে। দেন আমি কি করলাম যে ওকে হবে, আমি এখন কাজ করতেছি বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ। আমি কিন্তু বর্তমানে আমাদের এপিআই ডেভেলপমেন্টের কাজে লেগে গেছে। এপিআই ডেভেলপমেন্টের কাজটা কিন্তু অনেক বড় আছে, এখানে অনেক কিছু, এখানে ডাটাবেজের ইঞ্জিনিয়ারিংও আছে কিছু, মানে ডাটাবেজের টোটাল ডিজাইন করতে হবে, স্ট্রাকচারস অ্যান্ড যে ডাটাবেজের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে, কীভাবে ডাটা স্টোর হবে, কীভাবে ফাইল সার্ভারে আপলোড হবে, কীভাবে কোন সিকিউরিটি সিস্টেম লাগবে, অনেকগুলো কাজ বাকি আছে যদি আমাদের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটা রেডি। ওকে, so I hope that we can finish our work in before 26 March, and we can launch in Edusum in 26 March. Okay, that's it. So আমাদের Edusum থেকে যা যা সিকিউরিটি সিস্টেম আসবে সেটা হয়তো কিছু জিনিস পাবলিক, as like as elevator will be public soon, but first I need to launch Edusum. Then because of Edusum launch হলে Edusum-এর যে Edusum কিন্তু elevator ইউজ করতেছে, দেন elevator যেহেতু ইউজ করতেছে Edusum, দেন Edusum কিন্তু elevator ইউজ করতেছে, যেহেতু কোনো সলভ অ্যান্ড সলিউশন বাগ টাগ থাকলে সেগুলো সলভ করে দিবে, সলভ করে তারপর হবে, তাহলে একটা স্টেবল ভার্সন elevator লঞ্চ হবে উইথ SEO. Okay, with SEO system, but that because of SEO system is most important part of any website and a web application, you can say. That's the reason I just launching Edusum fast, not elevator. Okay, so that's it. এখন আমি আশা করি আমার কথাগুলো ক্লিয়ারলি আপনারা বুঝতে পারছেন।
ঠিক আছে, যে আমি আসলে কি বলছি, অ্যান্ড কথার মধ্যে ভুল থাকলে ক্ষমা করবেন, কথার মধ্যে ভুল হতে পারে, কারণ আমার একটা স্বভাব আছে, কথা বলতে গেলে কখন কি বলি মাথায় অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, মাথায় থাকে না। সো দ্যাটস ইট, প্লিজ ফরগিভ মি। ওকে, সো মেইন বিষয়টা এখন যে জিনিসটা বললো, এখন আমি কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলি আমাদের লার্নার বাইরে। আমি জানি আমাকে বেশিরভাগ পার্সন ফলো করে, যারা প্রোগ্রামিং লার্ন করে তারা কিন্তু ফলো করে আমাকে, যে কি করে ফলো করে, হ্যাঁ বেশিরভাগ আমাকে অনেকে বলে যে ভাই আমাকে এই ভিডিও দেন না কেন, এই ভিডিও দেন না কেন, আপনার ইউটিউব চ্যানেল, অনেকে আমার জানে বলে আমার ইউটিউব চ্যানেল করেন, আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে ভাই, বাট আমি ভিডিও দিই না, আগে তো আমি এখন দিই না, দ্যাট বিকজ অফ আমি তেমন ততটুকু একটা টাইম পাই না। বাট আই ওয়ান্ট টু সে, আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ সাজেশন। ওকে, যারা আসলে মূলত প্রোগ্রামিং নিয়ে করতেছো তাদেরকে আমি কিছু জিনিস বলি। বি এ ক্রিয়েটিভ প্রোগ্রামার, ঠিক আছে, বি এ ক্রিয়েটিভ প্রোগ্রামার, আবার বলতেছি বি এ ক্রিয়েটিভ প্রোগ্রামার। এখানে প্রোগ্রামিং আর সবসময় নিজেকে সেলফ ডেভেলপমেন্টে রাখতে হবে, ইউ মাস্ট নিড টু বি ডেভেলপ ইউর সেলফ। প্রোগ্রামিং ফিল্ড অথবা যে হোক একটা জিনিস হোক, তুমি নিজেকে সেলফ ডেভেলপমেন্টে মাস্ট বি রাখতেই হবে। অ্যান্ড জিনিসগুলো যতই কঠিন হোক, কঠিন কোনো জিনিসই কঠিন না, আবার কোনো জিনিসই সহজ না। যদি বুঝতে পারো তাহলে সহজ, আর যদি বুঝতে না পারো তাহলে কঠিন। জাস্ট থিঙ্ক, মানে থিঙ্ক প্রোগ্রামিং ইজ এ গেম অ্যান্ড ইউ আর এনজয়িং টু প্লে দিস। ওকে, জাস্ট থিঙ্ক। ওকে, first of all, some people ask me that, brother, what programming language I need to learn first. I will suggest them learn first C or C++. You can choose one, anyone. Okay, you can choose anyone, C or C++. I will suggest you to learn C first, that because of if you learn C, okay, if you learn C, then you will understand C or C++. C is okay, I will say C++ is better, better version of C, I will say. So if you learn C, then you will understand 60% of C++, but C++ has have some difference, as like as object oriented programming. C is a functional programming, C is a functional programming, and C have functional programming, and C++ have functional plus object oriented programming. Okay, and also I will some people ask me that, why not JavaScript. Some people ask me that, brother, you are a JavaScript developer and PHP developer, then why you don't suggest we to learn JavaScript first? That because of, I will say, if you want to be a software engineer, then you need to learn C and C++ first. That because of you need to understand the core system of a computer. Okay, core of a computer, or you can say core of a programming. If you learn C or C++, you will understand that how can a computer work, and how can a computer work on a, wait, I will say something, wait, in JavaScript you don't have any topic of memory management. In Python you don't have any topic of memory management, pointers, etc. But in C and C++ you will find pointers and memory management. Memory will in your hand, you can control your memory. Okay, your computer memory. Okay, I know, that's it. So you can, I will say, if you learn C and C++ first, then you will understand the core of computer and programming. Okay, that's it. And as a software engineer you must need to learn C++. If you can't learn C++ first, then it's not it's not okay. If you learn C first, then okay, but listen carefully. If you learn C, then you can't learn Python. If you think that, it's totally wrong. If you learn C, then you can learn Python. If you learn C, then you can learn JavaScript easily. If you learn C, then Python will too much easy for you. Just difference between curly braces and semicolon and of C, and in Python difference of curly braces and indentation. Python have no any curly braces. Python has no any curly braces, but and semicolon, also semicolon, no any have semicolon. You don't need to add any semicolon and curly braces in Python. Don't need to add semicolon and curly braces. Okay, but in Python is a indentation based. Python is also a dynamically typing programming language.
C is static typing programming language. C++ is static typing programming language. JavaScript is dynamic typing programming language. You will need to know about that. If you want to be a great programmer or great software engineer, then you need to learn C or C++. Also you can choose Java, but I will suggest you first you need to learn. If you are a beginner of at programming, you need to learn C or C++ first. I will suggest you that. So that's it. It's your choice what you want to learn. It's your choice which platform you want to go, where you want to go. Okay, where you want to go and which platform you you want to choose. My primary platform is web, and I am a full stack developer, and also in software engineering I am full stack. Okay, my stack is full stack. Okay, you can say main platform is web, and I just develop some new technologies. In software engineering you have cloud computing, you have utility, etc. More platform have, but you need to choose where you want to go, and you need to choose a programming language by defining a platform. That's it. It's easy for you. I hope you will understand better. So today that's for it. I will see you again later. Tada, bye bye, and see you in another video. Bye bye.